Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Jemo kuget Go TV ilikuwa decision moja fiti sana kwa life yake. Usitake jua kuget machuo mtimam za kucheki futa ilikuwa ngori kuruka na zilidai mam kwanja. Alafu ikajipa. Jemo akawa discovery moja bigi. Siku hizi zinamshika mtaani akicheza pro na home ground advantage. Get home ground advantage ukijishikia decoder ya Go TV kwa bei nafuu ya 1,299 bob plus 1 month Go TV plus. Enjoy the world's biggest leagues na cup competitions free futa season. Go TV, love it. Energy is reinventing itself. That is why Total is transforming and becoming Total Energies. Ukienda gucaja mwaria makuragira thimu na nyimbo cia muini Grace Mirela sikitasikiza chindi muni yaku. Andika kodisi 6388289 wamukire atumia niguo kwamukira Kenya bururi wendetwo ni Ngai Kenya bururi uri thayo muingi. Andika kodisi 6388290 rwimbo Kenya ni Ngai uria turaga niguo kwamukira rwimbo ndahoya maguta. Andika kodisi 6388291 niguo kwamukira ndemo itiririe maguta. Andika kodisi 6388292 niguo kwamukira ndemuririkane na mubibo shethi na Mordekai. Andika kodisi 6388293 niguo kwamukira rwimbo ndoka hariwe ujire twithiaga nawe. Andika kodisi 6388294 niguo kwamukira umaja wirorere maundu maria kanawe gwatire. Andika kodisi 6388295 niguo kwamukira Ngai ni areka ringi. Andika kodisi 6388296 kodisi situmesieta message kuri 811 wamukire nyimbo cia Grace Mirela. Je, unahitaji manukato mazuri ya kunukia yanayodumu siku nzima? Downy Perfume ni manukato yanayodumu kwa nguo zangu siku nzima. Wengine wakiongeza manukato yanayofifia kwa muda mchache zaidi. Downy Perfume hubaki kwa nguo zangu zaidi ya manukato ya gharama. Hivyo mimi inabaki kunukia kwa nyakati ambazo ni muhimu. Kwa matumizi ya Downy, jaribu leo kwa shilingi 15 tu. The 2022 FIFA World Cup is just 1 year away from bringing you moments that make history. Don't miss a second of the action. With all 64 games broadcast live on SuperSport in crystal clear picture, complete with world-class audio. You'll have home ground advantage for every goal, penalty, card, and victory. Stay connected to the only broadcaster that brings you every game live. Can you believe that? Go TV, love it. In the night, I saw you
but it's different this time. In my mind, I call you, 'cause I want you by my side. Time keeps ticking. Time keeps ticking. Time keeps ticking on me. I'm on the last chain, and then I see you, darling. Won't you wait for me? I'm on the first chain. I'm on the first chain. Sipping sunshine, I'll be tasting rainbows day and night. Gonna take flight, take it slow. But the clouds we're feeling alright, alright. Good morning, viewers. This is my rage show at Sky Cable TV Kenya. Nimewakaribisha nyinyi wote ili mkuje ili tuweze kusoma siku ya leo. I wanted to do it as a dialogue, but because my partner is not with me today, I'll just do it alone. But I hope that we are all going to understand. Our topic today is personal etiquette. Personal etiquette. The behaviors that we are with when we are with people uko nje. Sasa ningetaka tuendelee na tusome zile tabia tunakuanga nazo ama zile tabia ya mtu yenye iliyoheshimika. Karibuni sana. My name's Mercy PK na I'm a counselor psychologist. I do general counseling, yeah, to all people and all, okay, watu different here. Karibuni nyinyi wote na ningetaka kila mtu aite rafiki ili tuweze kusoma na tutafanikiwa. Kwanza nitaanza na this personal etiquette ama hii tabia ya mtu yenye iliyoheshimika kwa njia kadhaa. Na saa hii ningetaka kuongea kuhusu hii December festival, kwa sababu huwa tunaalikwa lunch, tunaalikwa supper, tunaalikwa hata masikukuu na bado huwa tunapewa lifts na watu. Tutaongea kuhusu lifts zenye tunastahili kubehave kwa wenye wanatupea lift kwa tukiingia kwa gari zao. Tutaongea venye tunastahili kubehave ama how we are supposed to behave when we are invited for lunch or supper. Yeah. Na bando huwa tutaongea bando venye tunastahili kubehave when we are driving, because some of us are drivers na hata huwa the way we are supposed to behave on the road. Yeah. Ili kuweza kuangalia huyo mwingine mwenye yako uko nje. Okay, I just want us to start with this December festival, how we are supposed to behave when we are invited for lunch or supper. Okay, first of all, wakati umealikwa for lunch na hujaalikwa kwake nyumbani, umealikwa ili uweze kuenda upelekwe kwa hoteli, what do you do? Ni nini unafanyanga wakati mnaenda kwa hoteli? Okay, let us do it as a dialogue. Tuweze kumuuliza maswali na mimi nitaendelea na kujibu yenye nitaweza. Na hata bado mimi unajua saa zingine huwa nasoma even through you people. When you ask questions, I also learn. Yeah. Okay, thank you. Wakati umealikwa lunch na mtu yeyote, mkiwa pale kwa hoteli, how are you supposed to behave? Or okay, unastahili kufanyaje, especially wakati umeulizwa what you will take ama ni nini utakula kwa hiyo lunch.
Wacha tusikize na tusikize vizuri kwa makini. Wakati umealikwa lunch na mko kwa hoteli, mumeketi, mumeletewa menu, the host mwenye amekuita amekwambia uchague chenye unataka kukula. It's not good to go and pick the expensive chakula ama the food, ile chakula yenye unanunuliwa na mtu, because you don't know how the pocket is. Hujui kama akona pesa ya kutosha ama hana pesa ya kutosha, hata kama amekualika lunch. Sometimes it's always good to request the host to choose for you what to eat. Ama kama yenye ameitisha, yenye ukikula unasikianga ikiwa sawa, unaweza hata kumwambia let me just take what you are eating, or unaweza kukula bado kama hiyo yenye unakula. Kama sio hivyo, unampea menu, unamwambia tafadhali nichagulie. Wakati umemwambia akuchagulie, he or she will be able to pick what she or he will be able to pay. Ili isije ikaleta maneno ingine, kwa sababu saa zingine tunaendanga, especially girls, when you are taken for lunch by the boys or you are ama wale wengine ama watu ama mtu akupeleke lunch. As girls, they tend to behave in a manner that they just want to pick what is expensive or what ama ile kitu hajawahi kukula. So, okay, anaanza kuchagua na bado hajui kama pesa iko. Hata girls, sometimes how they behave like they just want to see if he's able to pay for her. But that is not a good etiquette. Yeah. Ni vizuri kubehave in a way that hata kama huyu mtu amekuleta for lunch, ataweza hata wewe kujua wewe uko na heshima. Ni vizuri kuwa na kaheshima kiasi. Wakati unaambiwa uchague, mwambie akuchagulie. Ili hata akichagua, yeye anajua ile pesa ako nayo kwa mfuko, ataweza kukulipia. Okay. Na akikuchagulia kitu yenye hujawahi kula, you know it's always good to take a minute. You take a minute and see how it is eaten or how it is venye unachukuanga venye unakulanga hiyo chakula. Unajua there is a way of eating that food, Sio ati kuenda unaletewa chapo na fork ikiwa imedungwa, alafu unaletewa kastiu hapo, kasupu, umeletewa kanyama hapo, wewe hapo, kwa sababu hata hujawahi there before, hujawahi kupelekwa out hivi, hujawahi kupelekwa for lunch. Wewe unaenda unachukua hiyo fork na unachomoa hiyo chapo haraka sana na kukula. No, take a minute. Angalia venye yeye anakula yenye amekuchagulia. Ona kama anatumia fork. Na saa zingine tunaonanga kama hizi kama ni kuku hivi. Kuku. Unajua watu wenye wamesoma sana wamesoma hata mambo na kukula. Wanachukua kisu na mkono wa light ama ya kulia, na fork na mkono ya left. Then anadunga hiyo kuku, anakata na kisu. Then unastahili kukula na hii mkono. Na kama hutaweza, don't shy off. Take that kuku, osha mikono vizuri, kula kakuku kako vizuri na ukaribie meza, ili usije ukajimwagilia maguo. Kuna hoteli zingine za juu kiasi zenye zinakuanga na towel ya kujiekelea hapa, but that one is for men. No, you are not kama being a lady or a girl, hustahili kufunga hapo kanini ka towel hapa. You are supposed to kuiekelea kwa mikono yako. Naye mwanaume anastahili kuweka hapa, kuwekelea hapa.
Saa zingine ni vizuri tuendage kwa mahoteli, hata tunaona venye watu wanafanya. Then after that unastahili kujua kama ni kachai unaletewa, kuna hizi tea bags unaekewa hapo kando. Wewe sio kuenda kurushanisha tu na karatasi ya juu ati unarusha kwa chai, ama hata hujui hata hiyo ni nini, unaanza kusema nitishie majani ama sikuwa nataka chai ya white. No, unastahili ku take a minute, you let him take the read na endelee, kwa sababu ameitisha kitu yenye anajua. Na hata it's not bad to ask even the waiters, how is this taken? How is it taken? Si vibaya kuuliza a waiter, hii kisu ni ya nini? Ni ya kukata nini? Usichae off. Si vibaya kuuliza. Hata kuna wakati nilikuwa nasomesha pahali, naambia watu it's not bad to ask the way. Yeah. Mwenye anauliza jia hakoseangi, lakini mwenye haulizi atajipata kwa kichaka. Ama ni anje. Mtazamaji, najua tunaendelea vizuri. Wacha kwanza ni tambue watu kadhaa hapa wenye wamekuja. Yes. Chico Kamitha is watching with us. Thank you my host. Chico, my former host. I'm missing you, Kiwoye. Ukuja siku moja tutembelee. Cheese Wawero present. Karibu sana Cheese Wawero. Cheese Wawero. Okay, accent yangu sio kama yako. We are all unique. Na ninajua hata wewe una enjoy. Yeah. Los Praiser, karibu sana. Amesema akodani Damshi Mwari wa Dongo. Akodani. Cheese Wawero nimekuona tena. Karibu. Chico Kamitha, hello my counselor, happy to see you Chico. I love you. Yune Wamboi, karibu sana. Maina PK, karibu sana. Na siku moja nitakuita hapa kwa show, ukuje tukue na dialogue hata sisi. Ole Francis Mwangi, Kalagathi Kinagob Nyandarua pamoja, karibu sana. Chico Kamitha, Mutheke Gwache anaitwa Mudhongo Muiro Governor, karibuni sana. Anaita watu wote. Chico, asante sana. Yune Wamboi, okay. Yune Wamboi na kuona tena. Damshi wa Dongo, okay. Karibuni wote. Maina PK, hey my counselor, the message is put on Christmas. Yes. Christmas is knocking, yeah. Kabisa. Kuna huyu okay. Naona watu wangu wote wamekuja. Maina wa Smako, karibu sana. I love you. Shaurini Chiko, karibu sana. Karibuni. Na kunaye okay, mwingine hapa Smarty Masharia, karibu sana. Karibuni nyinyi wote, kujeni. SJF, karibu. Yune Wamboi, karibuni sana. I love you. As we continue, okay, tulikuwa tunaongea, okay, sitaki kusema kuongelelea kwa sababu Kiswahili ingine sio ya mwalimu. Kuongelelea si Kiswahili. Tulikuwa tunaongea kuhusu venye unastahili kubehave when you are invited in a hotel to take a supper or lunch. You are not supposed to go for those expensive foods. You are supposed to request the host mwenye amekuinvite, request akuchukulia chakula yenye hata yeye anakula, kama wewe unaweza kula, kama you are comfortable with. Ama don't go for those expensive things, and also it's also good to request him to choose for you. Thank you. And how you are supposed to behave in a hotel. Okay, hapo kwanza tutoke kwa sababu najua watu wengi wanaelewa. These days watu, they are very much informed and they are going for those information even they are outside. Thank you very much. Okay, wakati umeitwa kwake nyumbani, naye unastahili kubehave aje?
before you enter the house, you are supposed to check whether that house is supposed to be entered in viatu, in shoes. Yeah. Kwa sababu, okay, tabia inaonekana kutoka pale kwa mlango. We are supposed to behave. Kwa sababu saa zingine tunaonanga wageni tunaenda kwa watu unaona ati hutaki kutoa viatu. Sometimes, okay, let me just talk of men, especially men. Please. Ukienda pahali na unajua ni kuinvitiwa, umeinvitiwa, and you are going to his or her house, it's always good to check the socks that you are in. Kuangalia socks zenye umefaa, kwa sababu hizo sana sana ndio sinafanyanga miguu inuke, and that's why men, they don't like removing their shoes when entering the house. But let me tell you, it's always good to have that courtesy. Ni vizuri kuwa na courtesy wakati unaingia kwa nyumba ya mtu. Jiangalie na uangalie vizuri, uone hii nyumba imeoshwa na imeoshwa vizuri. For the sake of heshima ya huyo mwenye aliosha hiyo nyumba, at least it's always good to remove the shoes. If you are not comfortable kutoa viatu, okay, sana ni vizuri kutoa kama wale wengine wanatoa, unless you are asked kuingia nazo. Na kuna saa zingine tunajichunguza, tunaona kwenye tumetoka, especially those who work in the hospitals, especially those who work in a county inaitwaje, wakajo. Unajua miguu yetu ama viatu zetu hutembea sana, tunaingianga hata kwa choo za kanju, alafu wale wengine wanaingia kwa mahospitali. We take all infections from those hospitals or those toilets, then you go to someone's house and enter in shoes. That is not good. It's not at all good. Yeah. Ni vizuri kujua wakati unainvitiwa, at least you have that small courtesy. Ati unaingia kwa nyumba ya mtu, ni vizuri kujua kama hizo viatu sinanuka na viatu simelaluka pale chini, especially for men, wakati sinaigicha tumaji sinaanza kunuka. So ni vizuri kujiassess first, ujue hii kiatu yangu na tunaingia kwa mtu, is it smelling, is it stinking? Yeah. Ni vizuri utoe viatu na utoe hata socks, weka kwa viatu zako, ingia kwa nyumba. Na sana hata ni vizuri kama you are not comfortable to step on the floor where there are tiles, because of that iyo baridi, that coldness. Some of the people, they are affected with the coldness. Ni vizuri you request the owner of the house to give you a kamkeka ama kakitambaa tu kanyange or a slippers kama ako naso, ili uweze kukaa na usafi kwa ile nyumba yenye umealikwa. And that's why today our topic is personal etiquette. Ati tabia ya mtu yenye iliyo heshimika. I think, okay, I hope I'm na deliver that message. Kuna message tuna deliver hapo, venye tunastahili ku behave when you are invited in someone's house for lunch or supper or for dialogue hivi, ama for mkiwa mnataka kuongea. Then wakati uko huko kwake, when you are told that the food is self service, wakati unajisafu unafanyanga nini? First of all, you wash your hands. If you are provided with water to wash your hands, it's always good to wash your hands. Then if you are not given the katale ya kupanguza mikono, rifa fanya hivi, tingicha mikono yako kwa hiyo maji
ili usije ukamwaga kwa nyumba, kwa sababu hiyo maji yenye inatiririka kwa nyumba, mwingine atakuja nyuma yako na anaweza slide kwa sababu ya hiyo maji. So tigisha mpaka iishe. Hata mwenyewe akikuona ukifanya hivi atajua, okay, I was supposed to give him or her a towel to wipe his or her hands, or a kasafiet. These days watu wamesoma kasafiet hivi. Then when serving the food, what do? You should know what is there. Ujue hii bakuri iko na nini? Iko na mshere, iko na mokimo, iko na kastiu, iko na kaboga, pale kuna kachapo. So when serving the food, usijaze chakula moja tu kwa sahani. No. Kwani kuna mtu amekukataza kurudi hapo tena? Chukua kamshere kadogo, chukua kamokimo kadogo, chukua nini? Okay. Kastiu weka kiasi, chukua kachapo, at least a piece. Then go and sit and start eating. Maybe the owner of the house, of the mwenye amekuinvite, is a Christian, and they do pray before they take the meals. So you are supposed to take a minute. You wait and see whether they are going to pray. If they are not going to pray, then if you are Christian or you do pray for yourself. Yeah, you can pray silently. Alafu kama haombi, unaona ameanza kukula, then start eating. Ama amekwambia karibuni shakura, karibuni shakura, ni kukuonyesha haombi. Kwa sababu especially those Christian who pray before the meal, they tell their guests to pray first, then they tell them to go and wash their hands and start serving the food. So what you are supposed to do is just okay, if he did not tell you to wait for a prayer, just pray silently. If you do pray, but if you don't pray, okay, I respect your decision. I respect you. Kula chakula yako pole pole. Ukisikia hata uweka kachakula kidogo, then ukisikia hujashiba, si utarudi tu pale kwa meza tena. Then you do the same. Then you ulifanya wakati ule mwingine. You go back to the seat. Or if there is a dining table, don't go to the seat to sit there. Go to the dining table. Put your plate there and eat on the table. Yes. Then after that, akikukubarisha, after you have finished your food, it's always good to take the plate to the kitchen or where they are supposed to be washed. Don't leave the plate on the table. That is good manners. Ama kukuwa na kakata si kiasi. After you finish your food, take the plate to the sink. Alafu kitu ya pili, if the food is self-service, never ever leave the plate with the remainings. Usiwache sahani ikiwa na chakula. Si ni wewe ulijiekea. Put the food that is enough for you. Usiwache hiyo sahani ikiwa na nini, ikiwa na chakula ati okay, ni kama kuna kuku huko zinapeleka. Hata kuku sisi zinanunuliwa chakula yao. Kama umeenda kwa mtu na umeinvitiwa, weka chakula yenye utamaliza. Na kama umeenda na watoto wako, waekee chakula kidogo yenye unajua watamaliza. Na ukijua mtoto wako hajamaliza, you must know that you are going to finish that chakula yenye amebakisha. Sio kuacha kwa wenyewe. Ati Edi anakusanya masahani, anachukua machakula akiweka sijui pale. Unaona paketi nzima imejaa machakula ya kutupa. Na imagine alikuwa anakupikia hiyo chakula tu kuja kule. Kama huwezi maliza, it's not good to kuweka chakula yenye hutaweza kumaliza.
Tunaendelea na kusoma. Acha nione kama kuna watu wengine wameingia ili tuambie tunasoma kuhusu nini. Mutheki Gwashi. Karibu sana Dr. Masi. Thank you. Karibu sana Mutheki Gwashi. Karibuni sana. Okay. Nimeambiwa nisalimie Mohiki. Mohiki najua ni nani. Najua Mohiki ni nani. Understanding. Okay, yeah. Mohiki na Chiko Kamita unasalimiwa. Okay, sorry. Mutheki Gwashi. Kuna mgeni alitutembelea siku moja. Hebu sikizeni, ati Mutheki Gwashi alitembelewa na mgeni siku moja na kulikuwa kumenyesha. Akaingia kwa nyumba na mafrota. Oops. Ati siko na matope. Oh gosh. My wife alimtupia jicho nikajua siku zuri. You can imagine ukienda. Mutheki Gwashi, sorry sana. Pole sana. Ati mgeni alikuja kwao. Imagine unakuja na matope, unaingia na kwa nyumba ya mtu. Hata huyo mama hata kumtupia jicho, it was not enough. Mtu mwingine angemwambia, no. Faa hizi slippers. Leta viatu nikutolee nje. No, ama weka viatu pale nitakupea slippers. Mutheki Gwashi, siku ingine asimwangalie tu na jicho peke yake, tena amwambie ili kumsaidia kwingine kwenye ataenda. Na ni vizuri tuulize maswali ili tusije tukatoka hapa bila kujua venye tutabehave in this December festival. Tuende kwa ngari. Tumetoka kwa chakula, tumetoka kwa kuinvitiwa kwa hoteli, tumetoka kwa kuinvitiwa kwa nyumba ya mtu. How you are supposed to behave. Then when driving, what are you supposed to do? Kwa wenye huwa wana drive, you should know that even those who are walking, wenye wana walk bila magari, bado wangetaka kuwa na gari. Ni vizuri kujua kama ni wakati wa jua na kuna nini na kuna fubi mingi sana. It's always good to slow down when approaching the estate house, kama manyumba, kama kuna manyumba, kama kuna buildings pahari. Slow down. Kwa sababu ya hiyo fumbi. Usirushie watu fumbi. Ni vizuri kumind our environment. Yes. Tena kuna wakati kuna kuanga kuna mvua like asubuhi ya leo mvua imenyesha sana. Na wakati imenyesha, you should know that those who are walking on the street, you should mind them. Yes, mind them. Please mind them. Sio kuenda ati unawakaribia unaenda ukiwarushia maji chafu. Very bad. Very bad. Let us have courtesy. Slow down. Enda pole ili upitane na huyo mtu. Ujue kuna wakati hata wewe hukuwa na gari, sio kusema ulisaliwa na gari na ungerushiwa maji chafu, ungesikiaje? Ungekurukirio rukungu, ungeiguiria atia? Ungesikiaje? Kwa sababu ya hiyo fubi yenye umerushiwa. Oh, that is very bad. Very bad. Tuchunge hapo. Alafu speeding. Wakati una drive, wakati una speed sana, it's always good to know that kuangalia hata rules za barabara na signs. Unajua signs za barabara. Ati hii imesoma inamaanisha hivi. Hapa kuna zebra crossing. Hapa kuna kuanga na shule. Kwa hivyo ni vizuri kuangalia. Kunaweza kuwa na kamtoto kenye kanapita. Can you slow down? Wakati unaona signpost kama hizo, soma signpost vizuri. Unaona kama hapo kuna shule, una slow down, kuna pengine ng'ombe zinapita, alafu unagonganisha ng'ombe za wenyewe na wewe unakufia tu hapo.
ama unaishi ukiwa mlemavu, unaanza kujiletea mashida zingine kwa mwili. Just go slowly, then you drive slowly, then after that you accelerate if you want. And also overlapping. It's very bad to overlap. You know, kwanza wakati una overlap, saa zingine kunaweza kuwa gari zimesimama, ati wewe nimeanza kuoverlap kwa sababu unaona ati gari ziko na nini, kuna jam. Na pengine kuna mtu mlemavu mwenye anapita kwa barabara, unaenda kama umemgonganisha. It's always good to avoid those dangers. Very bad. Then wacha tukuje usiku. Wakati una drive usiku, how do you dim your lights? Wakati unapitana na gari ingine, have courtesy. Dim your lights. You let the other vehicle on the other way to ipite. Usije ukamchoma. Hiyo ndio inaletanga kugongana kwa gari. Gari unaweza kumchoma sana akuje pande yako. Ama yeye akuchome sana uende pande yake. So it's always good to have that information. Kwa hivyo, know when it's supposed to be to dim your lights. Know when you are supposed to kuhakisha yote. Na hata when hooting, where are you supposed to hoot? In the hospital areas, you are not supposed to hoot. Karibu na police, you are not supposed to hoot. Kuna pahali kwenye you are not supposed to hoot. Then when you wanna drive, make sure that you are not driving and kupiga simu. Wacha kuongea na simu wakati una drive. Sometimes we tend to kuswitch mind zetu kwa hii simu venye imekuwa interesting, ama hii simu venye umesikia kitu shocking mpaka unaweza hata cause accident. Very bad. Tena nitoke hapo. Wakati una hoot, you should know that some of the people, they don't talk, they don't hear. Especially the deaf. The deaf people. Unaweza hata shida hapo ukihutu ukifikiria ati huyu mtu ni kubehave na behave ina maana that hataki kutoka kwa barabara. But this person, maybe in one way or another, he is not hearing or not talking. Because those who don't hear, they don't talk. Do you know that? The people who don't hear, they don't talk. How can they talk and they are not hearing? Some of the people, some of the deaf, they are born in that deafness. Yeah. Wamesaliwa wakiwa deaf. Kuna wengine wanakuwa deaf kwa sababu ya kuletewa sauti inakuwa kubwa sana, na ndio sababu unasikianga hata watoto wadogo hawastahili kuwekewa music sile baya sana kwa sababu ni kuharibu eardrum. Kwa hivyo, once you see someone that is not moving away from the Lord or away from where you are driving, kwa sababu hata wewe unaweza kuwa unapitia kwa njia yenye haifai and you are starting hooting because you are seeing somebody walking or pedestrian crossing. Okay, waki close barabara. Ni vizuri kujua if this person hearing or not. Kwa sababu unaweza shida hapo. Imagine hao watu. It's only the other day that I learned that those people that don't speak or hear, the deaf people, they can even be hata kwao nyumbani kunaibiwa usiku. Na hawasikii hata kukifujwa. Vitu zote zinaenda asubuhi na mapema because they use your eyes to hear. They use their eyes to hear and signs to talk. So,
it's always good to have courtesy. We have manners. Yes. Kuna hawa watu nao hawaonagi. Anasikia Mungu ni mzuri sana. Kwa sababu when you are not talking, when you are born deaf or you are created in that deafness, sense za macho zinakuanga very alert, ama zinakuanga very sensitive. So wakati unaongea na unaona huyu mtu haongei, wacha kumsengenya. The way you are moving your mouth, wanasoma na macho na wanaona unamsengenya. Have courtesy. Acha kuongea kuhusu huyu mtu. Kwa sababu even if he is not hearing, some of them walizaliwa wakiwa nasikia, alafu on the way kwa jia tu nini ikaharibika, masikio ikaharibika. Na ikiharibika, then that's why you hear some of the deaf, it's only that matiumanagia miario. The words are not that clear, but you can hear what they are saying. But some of them are totally deaf, totally deaf. They even don't even mouth. No, wale wenye hawaonagi, they have senses zao hizi zingine huwa sina nini, siko life sana. Hata zinaweza kuwa na nguvu sana kuliko zako. So unaweza hata enda karibu na yeye na ajue wewe, hata kama hakuoni, ajue wewe ni mrefu, na ajue wewe kama wewe ni mfupi. Na kikuguza hivi atajua huyo ni Masi. So usichezee mtu ati ukifikiria ati kwa sababu haoni, ati wewe na wewe unaona na unaongea ati there is no way of nini kujua nani anamfanyia hivi. Tutoke hapo tuende kwa wakati unapewa lift na mtu. How do you behave? Wakati unapewa lift na huyu driver. How do you behave? When you ask for lift na umeona amesimama, roll down kioo ili muongee na yeye, sikiza vizuri, usikie venye nakwambia, kaa hapa ama sit here. Kwenye atakwambia uketi ndio utaketi. Kama hajakwambia, just open, hata unaweza kumuuliza, ni keti wapi? Naweza keti hapa? Anakuambia kwenye utaketi. Then before you enter into his car ama kwa nini kwa gari yake, it's always good to check your legs. Angalia viatu zako sikoaje, especially at this time of nini, kuna maria, kuna maji chafu, kuna matope. Sio kuingia kwa gari ya mtu unaluka tu mara moja ati kwa gari na miguu yako imejaa chafu. Hiyo gari pengine hata inatoka kwa car wash. Tena umeingia na mafiatu, umemkanyagia hiyo gari, wewe hata huelewi. Ni vizuri tuwe tunasoma. Ati kama unaingia kwa gari, just ask him to let you wipe your fiatu, your shoes. Then kama kuna kanyasi hapo, unaweza hata upanguze vizuri. Then you uingie kwa gari. Then uingie kwa gari yake. Lakini sio ati kuenda ati unaingia tu kwa gari yake, then akitoka na alikuwa anatoka kwa car wash, anarudisha ile 200 tena kwa car wash, na imagine umepewa lift for free. Hakuna kulipa, unalipa. Pangusanga bigu wakati unaingia kwa gari ya mtu, ama wakati umepewa lift. Sio matatu. Hata kama ni matatu, si ni vizuri kukuwa na katasi. Wakati unaingia na viatu zako zikiwa zimejaa matope. Hata wewe mwenyewe are you comfortable wakati umeketi? You know it's always good to nini, kuwa na hizo manners. Ili na uzoe. Ili hata wakati unaingia kwa matatu kupaguza viatu zako, ama kuingia bila matope mingi unajua kuna wakati utapata hiyo gari.
Ili for you to be able to maintain your vehicle that cleanliness, ni vizuri kubehave na kupanguza hizo viatu zako. Then wakati ukiwa kwa gari yake unastahili kukaaje? Don't start eating in his vehicle. Kuangusha chakula hapo, ama umepewa lift na mtoto wako, umeanza kumpea vitu anakula, maswiti sikiwa na gamu, huyo mtoto anasimama, anashika hata driver na hizo peremende venya, na unajua venye inakuanga na na inaitwaje, gum. Anamchika, anamuuliza baba nani sijui nini, na ni mtoto, na unamuashiria na anakula tu sweet. Anamchafua. Vibaya sana. Unastahili kama kuna kitu unakula, unastahili hata kumuuliza, niko na chakula hapa naweza pea mtoto? Mchike vizuri umpe. Na wewe you make sure hakuna chafu unaangusha kwa gari yake. Alafu never ever roll down kioo ya gari ya mtu unless umuulize, naweza teremusha hii kioo ili niweze, nasikia vibaya, ama naweza teremusha kioo. Unajua kuna reason yenye unataka kuteremusha hiyo kioo. Pengine unaweza kosa kumuuliza kumrequest you roll down the kioo, na kumbe hiyo gari hata kioo imeharibika. Ukiroll down hata kufunga itakuwa shida. Tena aende kwa mechanic. Alikuwa nakubeba wa nini? Sasa sijui kama tunaelekea pahali pazuri. Leo mimi si mzuri. Leo mimi nataka kuambia watu wenye wanastahili kukaa. Tena wakati uko kwa matatu na uko na mtoto wako, don't you ever give your child a sweet na mama biscuit huko kwa matatu. Kuna mtu mumekana yeye hapo na pengine anaenda interview, ako na suti yake. Tena huyu mtoto hataki hata kukaa kwako, anataka tu kuenda kwa huyu kwa sababu anaona ni msmart. Mtoto na maswiti zake ameanza alafu kama ni mama na unanyonyesha mtoto, nyonyesha mtoto, na hata ni vizuri kujua don't give your baby to kuyo mwingine. Unaonanga watoto venye wana puke kwa gari. Atapikie huyu mtu na anaenda interview ama anaenda kazi, hata kama sio interview. Nani anatakanga kukaa akiwa mchafu? Na mliingia kwa matatu nyinyi wawili. Mind your child. Mind your behaviors. Wacha kupea huyu mtoto sweet kwa gari, na kama utampea ukae ukiwa umemshika na asipeleke mkono kwa huyo mtu mwingine. Si vibaya kumpea kitu kwa sababu akinyonya ni lazima, ni vizuri kumsimamisha ana break that weed ili asije aka break that weed kwa mtu mwingine, anatoe kwa mtu mwingine. Ataanza kwenda kwa duka tena, pengine hana pesa, ama ataenda kupanguza aende na kipatch. Leo mimi najua hamnipendi, lakini nawaambia ukweli. Tafadhali munipende tu venye niko. Kitu ingine, wakati uko kwa gari ya mtu umepewa lift, ni vizuri sana hata kama unataka kununua kitu, kumwambia bereni, tukifika na hapo kuna vitunguzi na nuri wangwa, kuna vitunguzi na uzango kwa njia, na naonaga sikiwa mzuri sana. Sijui kama utaweza kusimama kiasi ninunue vitunguu ama nyanya ama ile kitu ingine unataka kununua kwa njia. Sio kumwambia simama ninunue vitunguu. Pengine unamchelewesha kwenye alikuwa naenda. Kwa hivyo wakati unaingia kwa gari, before muende, kama unataka kusimamisha kwa njia, muulize kama atasimama mkifika na pale kikope
sijui na kwenda wapi, sijui nini, ati kanunue vitunguu, sijui ati ukifika pale Maragwa ununue madisi. Then wakati umeenda na hiyo njia, yes, amekubali ununue madisi, ni vizuri kumuuliza niweke pills wapi, hizi za nini za madisi, ni wapi uko na kitu, ama wewe mwenyewe toa karatasi ama kitu kwa bagi yako, ama weka hiyo makoro kwa bagi yako, utaenda kutupa kwenye utatupa, kwa sababu even you are not supposed kurucha nje ya gari. Si tulisema hakuna roll down nini kio, hakuna kufungua kio unless umemuuliza. Na hata kurucha huko, mind that environment. Wacha kuenda ukitupa na huko kwa njia takataka zote, ati umekula madisi, sijui umetupa makoro, sijui unatupa nini, sijui. Hata wengine niliona tukiwa kwa bus siku ingine akifungua mtoto, akitoa mtoto diaper, alafu badala ya afunge ka diaper vizuri na aweke kwa karatasi kwa paper bag, afunge vizuri aweke kwa mfuko yake, ataenda kutupa kwenye kunafaa, anarushia nje ya dirisha ya bus. Imagine. Na ikienda ipate mtu huko nje, itakuanje? Wewe unajisikiza vizuri? Unajisikiza vizuri kweli? Ni vizuri kujua venye kukaa na watu. Wakati uko kwa community, uko kwa hiyo area yenyu, nayo unakaanga aje na neighbors wako? How do you stay with your neighbors? Mind them. Kwa sababu wakati, kama ni kulent, umelent nyumba, kama umekomboa ka nyumba, ni vizuri kujua huyo neighbor, hata yeye ako na vitu zake kama maledio. Penye unaeka volume kubwa, ati unataka each and everybody to know that you have a radio. Ama ki-TV unafungulia, hata neighbors wanasikizanga yako. Wanasikizanga yako kwa sababu wao hawezi fungua yao. Kwa venye umeweka volume kubwa. Weka ka volume kako kadogo, usikize wewe mwenyewe, kwa sababu ni yako na ni yako wewe mwenyewe. Radio ni yako. Wacha kuwekea wale wengine. TV ni yako. Watch ukiwa peke yako kwa nyumba, na weke kadogo ili usikize wewe mwenyewe. Wacha kuwekea neighbors. Kwa nini una advertise nini? Tena venye mtu ati unatoka, kama ni nyumba umekomboa, unamwaga maji tu kwa nje. Half courtesy. Jua hata wewe ukimwagiliwa hiyo maji utasikiaje? Then when you go to the toilet hapo najua si pasuri. When you go to the toilet, you should know that hiyo choo venye umeipata, uipate ikiwa safi kuliko venye umeipata. Ikiwa safi kuliko venye umeipata. Kukua safi kuliko venye umeipata ni aje? After kutumia, angalia nyuma, ona ni nini umefanya. Don't just wake up na uende. Angalia kwenye umetumia, iko aje? Will I use it tomorrow? Kama hakuna maji ya kufresh, then ni vizuri before u start to use that toilet, ujue maji iko karibu. Kama kuna maji ya kuflash, kama hakuna maji ya kuflash, kuna maji inaweza kumwaga. Ili uache hiyo choo ikiwa safi. Na kama ni choo ya chimo, na ndio even the best, ni vizuri kuangalia kama umeenda kwa chimo yenye inafaa. Sio kwenda juu, alafu unaiacha hivyo unaenda. Unasema mwenye atakuja atajua venye atafanya. It's very bad. Dakika zangu sinaisha. The time is not on my side. Let me just see
wenye wamekuja. Esetito, karibu sana. Tuchaongea na leo tulikuwa tunasoma kuhusu personal etiquette. Personal etiquette ama tabia ya mtu iliyoheshimika. So ni vizuri kwa hiyo yenye tumeongea siku ya leo, next Friday ujue tutakuwa na sikukuu. Hata ni vizuri tumekuja leo kwa sababu Sunday kutakuwa 12th December na sikukuu sitaanza. Tutaalikwa, tutapewa lists, tutaenda kwa watu, tutakula na tutaenda washroom na tutakutana na watu wa aina mingi mingi. Tutakutana na madef, tutakutana na bride people, tutakutana na watu wenye hawana hata heshima. Tutafanya aje? Will we give them information? Because sometimes tunafanyanga vibaya kwa sababu ya kukosa kujua. Na mimi majina yangu ni ile tu yenye niliwaambia. I am a counselor psychologist, na namba yangu ya simu before ni wind up is 0720 90 88 64, na nimeandika hapo, kwa hivyo utaiona. Nimesema asante kwa wale tumekuwa na wao siku ya leo, na hata information. When you get information, it's always good to extend the information to the next person. Ni vizuri kuambia watu, tulisomeshwa hivi, tuliambiwa hivi, here we are supposed to behave like this, here we are supposed to do this. Yes. Until next time, bye bye bye. Tuonane next Friday, God willing. Thank you. Thank you.